Muy buenas señores, muy buenas y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un directo que vamos a ver ahora la revelación de la mesa de guerra de World of Wakanda, esta nueva expansión del Marvel Avengers, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver, una expansión que llega mañana de manera gratuita y que nos incorpora al personaje de Black Panther, al Panther de Marvel Avengers. Sí, y esto, Abraham, curiosamente, mi hija tanto da por culo con que quiere el puto ordenador y resulta que ahora la niña, como está con el móvil, no quiere el puto ordenador. Tócate el coño. Así que visto lo visto, pues voy a hacer esto del World of Wakanda y a tomar por el saco y me voy a jugar. O sea, en tu directo he estado más o menos una hora. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí con esto, no creo que dure mucho. Y nada, ya tomaba por saco a cenar tranquilamente y a jugar un poquito. Ya lo siento si me he ido así como así, pero es que lo que te digo, mi hija tanto va por culo y ahora resulta que no quería el ordenador. Muy buenas, Wilson. No me gusta mucho ese nick, pero vale. Así que así estamos, señores. Vamos a ver. Por cierto, ¿cómo se me ve? ¿Cómo se me escucha, señores? Ya me diréis. Vale, vamos a poner. Por lo pronto vamos a poner la pantalla así. ¿Vale? Esto va a estar en Twitch, según parece, la revelación de World of Wakanda. Por lo pronto lo vamos a poner de esta manera. Queda bastante vistosita. Y nada, 2 minutos para ver qué es lo que nos trae esta expansión de World of Wakanda. Vamos a ver, viene Pantera Negra, se verá Wakanda, vienen nuevos enemigos, nuevas misiones, viene también subida de nivel, de potencia. Vale, gracias, Baba, muchas gracias. Y eso, lo que lo tengáis gracias al Game Pass, disfrutadlo grande. Y los que lo tengáis comprado, pues zasca. Pegarle un viaje porque el juego la verdad es que ha mejorado mucho. No me digas ahora quién es el ordenador. Nada, nada. La madre que te parió 20 veces. ¿Veis lo que os digo? Tanto da por culo con que quiere el ordenador y cuando me meto en el directo ahora quiere el ordenador. La madre que la trajo 20 veces. Spider-Man. Se está hablando de Spider-Man antes de final de año. Pero no se va a especificar nada de Spider-Man en este caso, Antonio. Solamente va a ser para Pantera Negra. ¿Vale? Llegará mañana, en teoría, a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, empezamos. Vamos a ponerlo así. ¡Wow! Launch Party. Vamos allá. Ni DC, pero voy a bajarlo un poco. Vale. No, no, al final se va a joder. Tanto da por culo con el ordenador que si sí que si no, ahora se va a quedar con que voy a hacer yo el directo. En cuanto termine el directo, que se quede con el ordenador. Decidme si se me escucha alto o bajo respecto a la gente que está hablando en el directo, por favor. Es más, ahora no se escucha. ¿Por qué? ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no se escucha? ¿Qué ha pasado? No sé. Sí, lo sé, no sé por qué no se escucha. A ver, lo voy a quitar. A ver. A ver, vamos a detener la pantalla. Y vamos a volver a compartirla. A ver, no sé qué demonios ha ocurrido. Perdonad, señores, cosas del directo, ya sabéis. Vale. Ahora sí se escucha, ¿no, señores?
A ver. Vale, vamos a ver. Voy a subirla aquí un poco. My father came to your beautiful country when I was a child. He had heard about the mythical vibranium. But the Black Panther said they had no vibranium to give. He slit my father's throat. That panther is dead. So you will have to do. You. Menudo armatoste lleva en el brazo, ¿no, tronco? Bajito, eso sí. Vale, pues supongo yo que lo tengo al máximo. Lo tengo al máximo, señores, ¿eh? A ver. No, pues no me deja aumentar más el volumen. ¡Guau! ¡Qué apariencia más guapa de Black Panther! De verdad, ¿eh? ¡Guau! Los remates. Hostia, la jungla tiene pinta de molar, ¿eh? ¿Habrá una skin exclusiva para equipo? Pues no lo sé, hermano. Welcome to the War Table for Wakanda, a walkthrough of the new expansion starring Black Panther coming to Marvel's La lástima es que tomorrow no hay at no additional subtítulos. cost. ¿O sí? War for Wakanda is an exciting new release that aims at refreshing No, Marvel's no hay Avengers subtítulos. experience and is the largest and most ambitious expansion since launch. We're excited to welcome Black Panther to Marvel's Avengers, and today we're going to share details with No hay you subtítulos, about the señores. story campaign, new gameplay, Nos quedamos and con... ¡Guau! ¡Qué guapo en blanco, And of tío! Me course, encanta. We couldn't bring the king to Avengers without also bringing his kingdom. So we'll be unveiling some new details and footage ¡Guau! of ¡Qué Wakanda guapo as well. pinta, tío! To ensure our War for Wakanda story does justice to such an important hero, our narrative team enlisted the help of well-known writer and Black Panther Kiki, expert estoy de acuerdo Evan contigo. Narcisse, Ya se lo he author dicho. of The Rise of the Black Panther Marvel Comics. From the very first meeting the team had with Evan, they felt a Story special magic overview. and are really proud of the work they've done to craft an original story and bring Black Panther to life. Together, they threw themselves into the challenge of both respecting and celebrating existing Black Panther stories and bringing the culture of Wakanda to life. Here's Evan to tell you more about himself. Ahí rasca un poco, ¿eh? It's Evan Narcisse. I'm here, of course, to talk about the War for Wakanda expansion for Marvel's Avengers. When we were working on the War for Wakanda story, the narrative team and I drew inspiration from so many different story arcs in the comics, dating back to... Sí, Zura, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, poco a poco va pillando forma. Si antes del final de año nos sacan a Spider-Man, durante el 2021 nos han sacado 4 personajes. Ni tan mal. When we were working on the narrative for War for Wakanda, it was essential for us to tell a Wakandan story, even though it takes place in the Avengers universe. And of course, Wakanda is its own sovereign African nation. It's also the most advanced civilization on Earth. Its technological achievement is fueled by vibranium, a precious material El vibranium. only in a meteor that crashed. Ima va por el vibranium y claro, sería parda. The Black Panther. And in War for Wakanda, Guau, el traje está guapísimo, tío. Pero el que me ha encantado es en blanco, ¿eh? T'Challa is a man who lives many roles. He's a king, he's a leader of an entire nation, and he's a brother. And this invasion will test him in all of those roles. It's going to be really difficult for him to figure out who he is and what he needs to be for Wakanda to be safe. This invasion is led by Ulysses Claw, a rogue scientist with a dark secret and a darker grudge. Claw's assembled an army of mercenaries, all of them equipped with deadly sonic technology and large spider-like mechs that he La araña. unleashes in the Wakanda jungle. Nuevos enemigos, las arañas. One of the world's most sinister organizations, and he uses all that money and all those resources
to plant sonic fracking towers all over Wakanda so he can extract vibranium from the soil. This is a devastating process that corrupts the vibranium and creates clusters of deadly poisonous. Os lo digo, no me estoy enterando de nada, pero me está encantando lo que estoy viendo, This, of course, is how the Avengers get involved in the war for Wakanda. After the 8-Day disaster, Wakanda closed its Buenas, borders Miguel. and cut off all communication with the outside world. After the dangerous corrupted vibranium starts to appear all over the globe, the Avengers travel to Wakanda to offer their help to King T'Challa. Another important Lo bueno es que se aumenta el... las estas tochas, Dora Milaje, an elite fighting force that answers only to the king. She's also kind of the voice of truth for T'Challa, which means she tells the king stuff that everybody else is afraid to even voice. Along with Okoye, we've got Zavavari. He's a mystic who has this really tense, fraught relationship with the royal family. T'Challa's not the only member of the royal family showing up in this expansion. We also have his younger sister, Princess Shuri. She's the head of technological development in Wakanda. She doesn't agree with T'Challa's approach to dealing with Claw, and the War for Wakanda expansion exposes the fragility of T'Challa and Shuri's relationship. It sets up a series of confrontations that will test their bond, as well as their partnership with the Avengers. Even Alcance la siguiente película, Neo. No lo sabía. enough to stop the growing threat to Wakanda and its people. The narrative No lo team sabía, hermano. created this new original Black ¿Qué os está Panther. pareciendo lo que estáis viendo? Aunque no os enteréis como yo, ¿eh? So many amazing ¿Qué os está existing pareciendo? storylines from the comics and other ¿Habéis jugado el versions of the juego? character. Si lo tenéis en el Game Pass, dale caña, ¿eh? Está muy guapo. Want to share that love with all of you guys, and we're so excited about bringing this new adventure to Marvel's Avengers for all of you to enjoy. Gameplay. Vamos a ver. Adman en Grounded, qué Black cabrón. Panther is known for his cat-like agility and lethal claws. He is an untouchable force that can pounce at any moment. The team has crafted a full arsenal of custom No sé, moves to me capture falta the fighting contundencia style con Black Panther, pero bueno. Out of my sight is Black Panther's signature attack, which can be charged with No, en weapons Game that Pass Day activate One or no. form the kinetic slash. No salió en Game Pass día 1, Wilson. From this move, Black Panther can branch in and out of the spinning strike-like combo. Pero si lo disfrutas en el Game Pass, perfecto, tío. Dale caña, que está muy guapo. Oh, mira, cómo absorbe para después liberar la energía cinética. ¡Qué guapo eso! Black Panther's percussive blast unleashes all your stored energy in a large kinetic burst that knocks away nearby enemies. Ah, ¿no está en el and Game Pass? Black Oh, Panther's mira, melee yo damage creía que for a sí. short time. Perform a parry just before an enemy attack connects to turn their attack Yo creía que into sí, que estaba en el Game kinetic Pass, eh. energy that knocks them back and staggers nearby foes. Enemies who have recently been parried are easier to interrupt with Madre attacks. mía, la somanta palos que pega el cabrón. Constructed daggers made of energy and vibranium which can be thrown at enemies, near or far. His basic daggers will embed into targets, making them more vulnerable Si to pega melee dagas attacks. de vibranium, lo que tiene que Weaken zumbar the eso. enemy before unleashing a barrage of melee attacks. Y ahora lo anunciarán en el Plus, qué cabrón. Ah, es verdad, en el PS no, es verdad. Gracias, JB. Gracias. Support or offensive capabilities such as armor against attacks, destroying incoming projectiles, shooting enemy targets, or dealing damage over time. Additional skills can be unlocked. Árbol de to habilidades. supercharge your sprint, Qué poquita. evade, signature, and combo finisher attacks using your intrinsic energy. There are so many ways to play Black Panther, but here are some powerful highlights. The Assault Heroic King's Mercy is a vibranium spear that can pin multiple Mercy. targets and deal out large amounts of damage. Que pegue un lanzazo con eso. Madre mía. Coño, Calimocho, gracias por hacerte miembro, hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, tío, ¿eh? Muchas gracias, se agradece. Boosting defensive capabilities. Unleash supercharged attacks without expending any intrinsic energy. The ultimate can be customized to revive down heroes, weaken at nearby enemies, and even summon spectral warriors to Zuley fight tiene alongside. mucha mala leche. Black Panther himself is a fully unique hero with the same amount of skills and gear as the rest of the Avengers. He'll have around 40 outfits and a qué host guapo of los emotes, aspectos, takedowns, tío. and nameplates for the marketplace. Qué Releasing guapo. alongside the War for Wakanda expansion is an extensive refresh to the menu pages Gracias, for tío, Marvel's ¿eh? Avengers. Calimocho. Some of the biggest updates are related to the new ¿Eso unified qué es? ¿Qué es? character ¿Qué es? page. ¿Qué es? It contains everything associated with a hero in one easy-to-navigate space.
Here you can manage your ¿Qué gear, polla es eso? cosmetics, emotes, and takedowns, as well as view hero and challenge card progress. Han you can cambiado el get back to the menú. action more quickly. This update includes commonly requested improvements for managing a hero's loadout, including more Gracias, easily Azurey. comparing items, locking your favorite gear Qué for guapo safety, el menú and ahora. dismantling multiple items at once. Le hacía Direct falta, access lavado to de log cara, from Anywhere adds an extra layer of convenience. This only scratches the surface of UI improvements our team has crafted for you in this update. Qué guapo, qué bien hecho está eso. As Evan mentioned earlier, we have drawn a lot of inspiration from the Black Panther. Yo no comics. pienso como We're tú, striving to Wilson, make a pero a ver, unique and cada uno respectful tiene su rendition gusto. of Wakanda and its cast of characters. War for Wakanda features a full new biome, the jungles of Wakanda. ¿Qué tal se siente jugando? Pues muy bien. Una especie de acción RPG, para que me entiendas. Está muy bien. Y ahora encima han incorporado como el estilo Diablo, de que a partir del máximo nivel sigues subiendo, y eso está muy bien. King T'Challa's throne room from where he rules, and the command center where all important decisions regarding the country's security takes place. Shuri's lab houses the nerve center for Wakanda's Kimoyo network. The spiritual annex is located Qué on guapo the el lower nuevo floor, menú. where Zawavari aids the royal family in the ways of mystical powers. The Wakanda mission design is built on the same foundation as Marvel's Avengers, but with new objectives and an extra focus on dangerous traversal, exploration, Claro, and puzzles. es que en los mapas oscuros War for Wakanda va a content costar is un poco, ¿no? multiplayer Pero enabled, bueno. apart from the introduction mission, which is single player only. This is where Black Panther is introduced and celebrated Coño, as Calimocho, a otra vez, ¿eh? unique hero. Ya. Coño, Calimocho, que te has hecho miembro 2 veces. War for Wakanda features a full Pues A-list gracias, cast of tío. actors, helmed by Christopher No sé Judge cómo lo as has Black hecho. Panther. Ya me Christopher explicará is cómo te has hecho best miembro known 2 for veces. playing Kratos in the latest God of War game and from the TV show Stargate. Shuri is played by Erica Luttrell. Muchas gracias, known tío. from Dishonored, Westworld, and Apex Legends. Okoye is played by Deborah Wilson from Star Wars Jedi Fallen Order. Ah, se ha hecho nivel 3. Vale, vale, gracias, tío. Es que aquí en el stream ya no aparece qué nivel. Gracias, tío, gracias. Ya sabéis, señores, hace como Calimocho, haceros miembros. We worked closely with Beth McGuire, the Beth dialect McGuire. coach from the Black Panther movie. Beth has had multiple coaching sessions with each of the key actors to ensure that the accents are properly delivered and has been an integral part Ah, of the sí, voice sí, sessions. sí, Neo. Sí. Vale, pues gracias, As you may Calimocho. have already noticed, Muchas gracias, Wakanda tío. will release with several new enemies. Los The enemigos. main villain is Black Panther's nemesis from the comics, Ulysses Claw, also known simply as Claw. And we're bringing a new sonic rendition of him to life based on his iconic Marvel look. Claw's story is linked to Wakanda, and we're excited to reveal our all-new version of his origins in this expansion. Claw has brought with him a team of mercenaries. They have a variety of vibranium and sonic-powered weapons and should pose a real challenge for Black Panther and the Avengers. Los nuevos enemigos tienen Also pinta de introducing volar. menace, the spider-like crawlers. They Las come in arañas. different variants, including smaller-sized scout crawlers and large hunter crawlers. We're excited to announce the legendary comic villain Crossbones as Claw's head lieutenant, and today we will Crossbones. unveil 2 new villains in one expansion. Crossbones, or Brock Rumlow, is a sociopathic super mercenary who works for the highest. Ah, vale, and Neo, he's pues sí, ready tienes to lead razón. the invasion of Wakanda. Tienes razón. Crossbones is a formidable foe and has an impressive arsenal at his disposal, including an impenetrable shield that makes him immune to many of Black Panther's attacks. Discover Crossbones' origins and find out how the Avengers created their own enemy. Thank you for joining us for our Ya lo War for pondré, Wakanda padre, ya lo Log pondré. in tomorrow to play Qué Black bueno. Panther and defend Wakanda alongside the Avengers. Here's one last look at how massive Marvel's Avengers has become and why now is the right time to assemble. Qué guapo, tío. Qué guapo. Esa de la campaña la primera. Después Kitty Bishop. Ahora vendrá el de Ojo de Halcón, que es el futuro imperfecto. Y ahora el Guaro Wakanda.
A ver, Ronnie, tengo que investigar sobre eso, ¿eh? Tengo que investigar. Vale, dice que con todo lo que han metido, ahora mismo tendríais 25 horas, que serán más. 9 personajes, nuevos modos, eventos regulares. Lo de batalla por Wakanda gratis. I'm standing in Wakanda. Muy guapo. I still can't believe it. Muy guapo, sí señor. Muy guapo. Are you not entertained? What's up, everybody? Welcome to what is officially now the War for Wakanda launch party. I'm Greg. That's Sandra. And Sandra, I mean, the war table, hype as hell. There's so much to talk about for Black Panther War for Wakanda. But that was you at the end. That was your voice. Bueno. A ver, ha estado guapo, pero tampoco para que empiecen a llorar de la emoción, ¿eh? There's this game that's been living and breathing for a year. You have this dedicated fan base. I think last I checked was over, like, what is it, over 15,000 across all platforms watching us right now. People obviously love Avengers, but they love you as Ms. Marvel. What's that like to finally be back there, be in Wakanda, be able to say that, be you? Honestly, Greg, sometimes I forget. I was watching this cool thing, and then at the very end. Bueno, pues viendo que van a explicar bastante cositas en inglés y mi hija me está dando por culo otra vez con lo de la mierda del ordenador. Ya estáis viendo, directo cortito, 22 minutillos aproximadamente. Muchas gracias a todos los que os paséis. Gracias, Carimocho, por hacerte miembro y por subir encima de nivel. Muchas gracias. Y nada, señores, nos vemos en la siguiente. No sé si, creo que esta noche no haré directo. Ya lo dejamos para mañana. Así que nada, señores, muchas gracias por todo, ¿eh? De verdad. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.